the trillion zeros of a factorial of number of zeros of a number. So we discuss in details these four content. Before going to start trillion zeros, we can again discuss for the main theorems, Eulers and Fermat's and Wilson's theorem. Now you see the statement of Eulers theorem. If GCD of the two numbers a and n is equal to 1, then a to the power of pi of n is equal congruent to 1 modulo n, where pi is a Euler's pi function. Next, Fermat's theorem. Just I'm recalling Fermat's theorem. Now, what is the statement of this Fermat's theorem? This is also known as the Fermat's Littlehood theorem. This is also called as a Fermat's little theorem or Fermat's little theorem or Fermat's Littlehood theorem, right? So now the theorem says that if P is a prime number, if P is a prime number, then a to the power of p minus, if p is a prime number, minute. The cursor is not moving. One minute, I'm stop sharing. Yeah. Now Fermat's theorem says that if p is any prime number, a power p minus 1, then a to the power of p minus 1 congruent to 1 modulo p. A to the power of p minus 1 congruent to 1 modulo p. This here where p not divides a. That means GCD of a comma b, a comma n, a comma here it is a comma p. GCD of a comma p is equal to 1. A and p are the relatively co-prime to each other. A and p are the co-prime to each other. Then Fermat's theorem is applicable. Here a power p minus 1 congruent to 1 modulo p. This must p must be a prime number. So p not divides this number a. Okay, or GCD of a comma p is equal to 1. We can write like this. This is the Fermat's little theorem. It is also written as, or also sometimes asked, you can multiply with both sides with a power p congruent to a modulo p. A power p congruent to a modulo p. Yeah, this is also Fermat's little theorem. Right. Next. Or sometimes we can write this is a or a power p congruent to a modulo p, where p is a prime number. It is also written as in examination a to the power of pi of p. It is one of the generalization of Euler's theorem. A power pi of p congruent to a power pi of p congruent to 1 modulo p. You observe here, pi of p is equal to, where p is a prime number, pi of p, Euler's phi function, where p is a prime number, pi of p is equal to p minus 1. We know that we can write this is the same as a power p minus 1 congruent to 1 modulo p. These are the three results for Fermat's theorem. Majorly Fermat's theorem apply cheyali ante meer chudalsindi endante modulo unna number prime number unda. GCD of a comma p 1 avutunda kada check chesukovalsina avasaram undi. Deen base cheskone meeta mana chesukovachu. Okay, right, with me chapter application code. Next, final Wilson's theorem. Wilson's theorem is, in the last class we discussed for Wilson's theorem. Wilson's theorem says that, so just for p is a prime number, if p is a prime number, then
then p minus 1 factorial. So completely Wilson's theorem is a factorials. Factorials which discuss చేస్తుంది. P minus 1 factorial congruence to minus 1 modulo p. P must be a prime number. P minus 1 factorial congruence to minus 1 modulo p. It is also written as or p minus 1 factorial, you bring this side, p minus 1 factorial plus 1 congruence to 0 modulo 0. It is 1. This thing this side, this is 1 is congruence to 0 modulo p. It is also some different forms. ఇక్కడ మనకు కొన్ని important formulas కూడా ఇస్తాను మీకు. p minus 1 factorial plus 1 congruence to 0 modulo p. It is one of the formula for Wilson's theorem. And also we can write some more concepts for Wilson's మీద కొన్ని ఫార్ములాస్ ఇంతకుముందు చేసినాము. మళ్ళీ వాటి మీద ఎలా ఉంటుందో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఇస్తాను. అంటే ఈ p minus 1 factorial ఇంకెలా రాయొచ్చు అంటే or notice properties or notice that. Notice is first one. p minus 2 factorial ఏమవుతుంది దీన్ని ఇట్లా కూడా రాయొచ్చండి. p minus 1 factorial is also, it is also minus 1 ఉంది కదా, minus 1 ని మనం ఏమని రాయొచ్చు అంటే p minus 1 modulo p. ఇది మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. p minus 1 modulo p అన్న minus 1, it is same as this is the concept is p minus 1 is equal to minus 1 is always congruence to p minus 1 modulo p. Any number you can take any. Minus a is congruence to n minus a modulo p modulo n. Minus a congruence to n minus a modulo n. It is true, so that minus 1 can be written as p minus 1 modulo p. Right. Number 2, second one is, what about p minus 1 factorial is equal to p minus 1 into modulo p. P minus 2 factorial undanukondi. P minus 2 factorial congruence to 1 modulo p. It is another important formula. Third one, you can multiply with 2. What happens here? I can multiply with 2. p minus 2 times of p minus 2, or another one is 2 times of p minus 3 factorial. Another concept, 2 times of p minus 3 factorial is congruence to 2 times of p minus 3 factorial congruence to minus 1 modulo p. These are the most important result. Or దీన్ని ఇట్లా కూడా రాసుకుంటారు, is also equal to, already minus 1 అంటే ఏమనుకున్నాం, p minus 1 అనుకున్నాం. minus 1 మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే p minus 1, so that p minus 3 factorial is congruence to minus 1 means it can be written as p minus 1. ఇది పట్టుకొస్తే ఏమైతుంది, by 2 అవుతుంది modulo p. ఇవి సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు వాడుకోవాలండి ఈ ఫార్ములాస్. షార్ట్ కట్ అంటే ఇవే షార్ట్ కట్ కు ఉపయోగించే ఫార్ములాస్. సో p minus 1 factorial congruence to p minus 1 modulo p. p minus 2 factorial congruence to 1. No need to prove, మనకు అవసరం లేదు. p minus 2 factorial is congruence to 1 modulo p. 2 times of p minus 3 factorial congruence to minus 1 modulo p. It is also written as like this. Yes, వీటి మీద ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఎలా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. ఇంత ముందు క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఇంకా ఎట్లా అడగవచ్చు అనేది ప్రీవియస్లీ అడిగిన JL క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్. It is in JL. What is the remainder? What is the remainder? What is the remainder when 2 times of 28 factorial, 2 times of 28 factorial, or దీని లోపల రాస్తా 28 factorial, 2 times of 28 factorial is divided by 31. Is divided by 31. This is my question. What is the remainder when 2 times of 28 factorial is divided by
31. Right? Very simple question. Now, your 31 P is a prime number or not? Yeah. P is equal to 31. It is a prime number. So, let P is equal to Wilson's theorem apply chestamo chudandi. Let P is equal to 31 because of it is a prime number, right? According to our formula, మరి 28 factorial ఉంది. అంటే మనం ఏది వాడుకుంటే సరిపోతుంది? 28 factorial ఉందండి. P minus 3. We know that P minus 3 factorial P minus 3 factorial చెప్పండి. What is the P minus 3 factorial value? P minus 3 factorial or 2 times of P minus 3. We know that 2 times of P minus 3 factorial is congruent to 1 or minus 1 is congruent to minus 1 modulo P. Yes. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అప్లై చేయాలో చూడండి. We know that 2 times of P minus 3 factorial congruent to minus 1 modulo P. ఎందుకు వాడానంటే ఇక్కడ 2 ఉంచుండి 2 times. If you take P is equal to 31, 2 times of 31 minus 3 factorial, 2 times of 31 minus 3 factorial is congruent to minus 1 modulo 31. Right? This is equal to yes చెప్పండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ వాల్యూ 2 times of 28 factorial congruent to minus 1 modulo 31. 2 times of 28 factorial congruent to minus. What is the meaning of this one? When 2 times of 28 factorial is divided by 31, which gives the remainder is 1. The meaning of this is equal to 2 times of 28 factorial ni 31 తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ -1. కానీ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే చూడండి. గివెన్ ఆప్షన్స్ ఆర్ A 28, B 29, C 30, D 1 అండి. సో 28, 29, 31 కానీ మన ఆన్సర్ రావాలి. అడిగింది ఏంటిదంటే వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ వెన్ 2 times of 28 factorial is divided by 31. The meaning of this is equal to చూడండి -31 ఇచ్చాడు. దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు చెప్పాను -31 is congruent to ఏం రాసుకోవచ్చండి -a. You see -a is always congruent to n minus a. n minus a congruent to n minus a అంటే -1 ఏమని రాయొచ్చు అంటే -1 is equal to what is our n 31 minus 1 modulo 30 అంటే which is congruent to 30 modulo 31. వెరీ సింపుల్. ఏం లేదు -1 31 రావాలి అంటే 31 రావాలంటే చూడండి. సో ఈ -1 plus 31 ఉంది. therefore this is equal to 31 according to this scenario. You can apply this part. Yeah. So -1 is equal to 31 minus 1 or 30 modulo 30. Therefore remainder is 30. Our answer is 30. Option C is the correct. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే -1 is congruent to 30 modulo 30. ఇది అవుతుందా కదా మీకు చెక్ చేసుకోవచ్చండి. అకార్డింగ్ టు కాంగ్రుయెన్స్ రిలేషన్ 30 divides 30 minus of -1 plus 30 divides 30 సార్ 31 కదా 31 divides 30 minus of -31. Therefore 31 divides 31. Yeah, it's correct. This is the way. సో అక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనము ఈక్వేషన్స్ వాడుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ గేట్ క్వశ్చన్. గేట్ లో అడిగాడు వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ what is the remainder what is the remainder what is the remainder when 16 factorial is divided by 17 is divided by 16 factorial is divided by 17 అండి. రైట్.
క్వశ్చన్ ఏమంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఇచ్చిందంటే మీరు విల్సన్స్ థీరం అప్లై చేసుకోండి. దట్ ఇస్ ద లాజిక్. జస్ట్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఇచ్చిందంటే విల్సన్స్ థీరం అప్లై చేసుకోవాలి. రైట్, ఇక్కడ మనకు మాడ్యులో ప్రైమ్ నెంబర్ ఇచ్చాడు p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17. అంటే ఇప్పుడు ఏది అడుగుకుందాం, ఇక్కడ 16 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది కాబట్టి p-1 ఫ్యాక్టోరియల్. p-1 ఫ్యాక్టోరియల్ కాంగ్రెన్స్ టు, చూడండి, we know that p-1 ఫ్యాక్టోరియల్ p-1 factorial is congruence to p-1 factorial is congruence to -1 modulo p. రైట్, ఆప్షన్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఆప్షన్స్ ఆర్ 17, b 16, c 0, d 12. రైట్, సింప్లీ p is equal to 17, this is 16 factorial. సింపుల్ క్వశ్చన్, 1 minute లో చేసుకోవచ్చు. కాంగ్రెన్స్ టు -1 మాడులో 17. బట్ ఇక్కడ మరి -1 లేదండి, రిమైండర్ 1 లేదు ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా. అంటే -1 ఏమని రాయొచ్చు, ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 16 ఫ్యాక్టోరియల్ కాంగ్రెన్స్ టు -1 మీన్స్ p-1 అంటే 17. యా, 17 minus of -1, this 17 -1 modulo 17. బికాస్ ఆఫ్ జస్ట్ నౌ ఇంతకుముందు చెప్పాను -a కాంగ్రెన్స్ టు p-a, కాబట్టి ఏమవుతుంది, దిస్ ఇస్ 16 మాడ్లో 17. అంటే 16 ఫ్యాక్టోరియల్ ని 17 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్, సో రిమైండర్ ఇస్ 16 ఇస్ ద ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్. యా, బి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. Right. Next question is third one. What is the remainder when 2 times of 26 factorial? Same, ఇది కూడా అదే. What is the remainder? What is the remainder when 2 times of 26 factorial, 2 times of 26 factorial is divided by prime number. Prime number ఇవ్వాలండి కంపల్సరీ. ఇక్కడ విల్సన్స్ థియరం లో ఖచ్చితంగా p అనేది ప్రైమ్ నెంబర్. 29 అన్నాడు. యూ చాట్ బాక్స్ ప్లీజ్ గివ్ యువర్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? ఆప్షన్స్ ఆర్ A 28, B 27, C 26, D 25. You chart box alone. Yeah, responded, many of them responding. 28, yes, correct. 28, yeah. Bhavani, yeah, many of them responded. That 28 is the correct answer. First A option is the correct one. Because of, we can use the formula 2 times of, actually 26 ఇక్కడ p ఎంత ఉంది, 29 ఉంది. 29 ఉంది, ఇక్కడ 26 ఉంది. అంటే -3 చేయాల్సింది. కాబట్టి 2 times of p-3 factorial. 2 times of p-3 factorial is congruence to -1, is congruence to -1 modulo p. Yeah, you can apply p is equal to 29. 2 times of 29 minus 3, 26 factorial, congruence to -1 modulo 29 అండి. So minus a is also equal to n minus a, so that is also equal to 28, which is 28 modulo 29. Right, answer is, remainder is 28. So ఇప్పుడు 2 numbers ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? How can find
the remainder when the two numbers is given. What is the remainder? What is the remainder? What is the remainder? What is the remainder? When 4 into 29 factorial, 4 times of 29 factorial plus 5 factorial. 5 factorial is divisible by 31. 31. Right. Options ఇచ్చాడండి. Option A 0, B1, C 29, D 30. Next option is 30. Yeah. ఏ ఫార్ములా వాడాలి? ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఇక్కడ 2 సమ్స్ ఇచ్చాడండి. 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే బెటర్. P is equal to 30. Right. So we know that here divisible by 31 అన్నాడు కాబట్టి my prime number P is equal to 31. No doubt at all, it is a Wilson's theorem. So ఇక్కడ 31 ఉంది, ఇక్కడ 29 ఉంది కాబట్టి we can use the formula is P minus 2 factorial. P minus 2 factorial congruence to 1 modulo P. 1 modulo P. అదే P minus 1 factorial అయితేనేమో -1. Right? So according to this formula, P minus 2 factorial ante 29 factorial congruence to 1 modulo, right, 26, 29 minus 2, 26. 26 factorial congruence to 1 modulo 29. This is my first equation. But actually question is 4 times of 29. According to congruence relation, we can multiply 4, any number 4 times of 26 factorial multiply చేసిన congruence relation change కాదండి. 4 modulo 29. Yes, yeah, 4 times of this is equal to modulo 21, 31. Yeah, 29 రాస్తాను కదా. My number is actually this is also wrong. Yes, you are correct. Problem. P minus 2, this is a 29 factorial congruence to this is modulo 31. Right. So 2 times of 29 factorial congruence to 4 modulo 31. ఇది ఒక రిలేషన్ ప్లా. 4 times of 29 factorial congruence to 4 modulo 31. ఇలా ఉంచేద్దాం. తర్వాత ఇంకా ఏంటిది ఏముంది? 5 factorial అన్నాడు. 5 factorial ఎలా రాయాలి మరి? Adding with we have a congruence relation property A congruence to B modulo n, then you can add any number A plus K is congruence to B plus K modulo n. So that I can add the number is 5 factorial. I can add the number is 5 factorial. The modulo property congruence relation will not be changed. So that add చేయండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? Please add them. Yeah, I can add 5 factorial. 4 times of 29 factorial plus 5 factorial is equal to congruence to 4 plus 5 factorial modulo 31. అప్పుడు 4 plus 5 factorial value 120 అవుతుంది. This is equal to 4 plus 120
5 factorial is 120 mod లో 31 యాడ్ చేయండి 120 plus 4 124 mod లో 31. So because of 124 is smaller than 124 is bigger than 31, we can use the division algorithm. 124 is divided by 31. Okay, 124 is divided by 31. It gives 4 times 4. Yeah, 4 ones 4, 4 3s are 12. Yeah, this is remainder is 0. So what happens? This is exactly 0. Which is congruent to 0 modulo 13. When 4 times of 29 factorial plus 5 factorial is divided with 31, then we get the remainder is 0. 0 remainder we are getting. Such type of problems appear in the competitive examinations based on this. So okay, then right, one more question. Fifth question. 5 to the power of 5 power 371 congruence to R modulo 11. Then R value అంటే అడిగింది ఏంటంటే 5 power 3371 ని 11 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమొస్తుంది, ఆ రిమైండర్ వాల్యూ ఎంత అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. So he asked the question is, when 5 to the power of 3371 ని 11 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏంటి, అది క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇక్కడ. రైట్, యూ సీ ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. R is equal to 1 B 3 C 5 D 0. Yeah, you chat box, you give your answer. Give your answer. How to find the ఏ థీరం వాడాలి? ఇప్పుడు మనకు ఉన్నాయి చాలా థీరమ్స్ ఉన్నాయి. నో డౌట్ ఎట్ ఆర్ విల్సన్స్ థీరం ఇస్ నాట్ అప్లికేబుల్ హియర్. అంటే ఇక్కడ మీకు మెయిన్ తెలవాల్సింది ఏంటంటే ఏ థీరం ఎక్కడ వాడొచ్చు అనేది. ఇంతకుముందు కూడా మనం ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం, అక్కడ ఏ థీరం వాడలేదు, జస్ట్ ఫర్ లాజిక్ వాడాం. ఒక మీరు ఎగ్జామ్ ఇంతకుముందు అడిగారు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ లో క్వశ్చన్ వచ్చారు. ఇక్కడ 11 ఉందండి, ఇక్కడ 5 ఉంది. ఈజ్ ఇట్ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్? ఎస్. GCD of 11, 5 is equal to 1. They are the co-prime. So according to Eulers theorem, ఏమని రాయొచ్చు? a to the power of 5 to the power of 5 of 11 is congruent to 1 modulo 11. Is congruent to 11 modulo 11. Right? What is the pi of 11? Euler's pi function 11 value enta? మీ అందరికి తెలుసు 11 is a prime number, so that whose value is equal to 10. This is equal to 5 to the power of 10 already. So pi of 11 ante 11 is a prime number. Pi of p is equal to p minus 1, where Euler's pi function, where p is a prime number, whose answer is p minus 1. Right? Okay, 5 power 10 congruent to 1 modulo 11. Right. So but we need 5 to the power of 3371. మరి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు?